Capital News tonight. African Food Systems Forum ends in Dar es Salaam with a call for leaders to increase agriculture funding to empower youth and women. Livestock keepers called on to insure their animals. And in sports, Tanzanians salute Taifa Stars after qualifying for AFCON in 2024. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. The Africa Food Systems Forum has ended in Dar es Salaam with a call to African government leaders and international institutions to increase financial funding to youth and women engaging in agricultural activities to enable them utilize the abundant natural resources on the continent that are yet to be used so as to increase productivity. Has called for bold thought leadership to accelerate the action toward translating food system pathway and the commitment into actionable strategies and investment, targeting the youth and the women to optimally utilize their available resources. In this view, the summit deliberations, I call the African government to align their policies and legal framework to enhance sustainable food system transformation. With these few remarks, I wish you a safe journey to various destinations and look forward to meeting you at the next, I'm told the name has changed now. It's no more AGRF Summit. I cannot really remember. I can check right from there because, yeah, that name, which is coming next time. On the behalf of the African Food Systems Forum partners, I would like to thank from the bottom of my heart the government and the people of United Republic of Tanzania for making this very important occasion to be a successful one. I say this simply because the President has tried to mobilize the entire government machinery in the United Republic of Tanzania to make this forum to be a success. The Vice President, the Prime Minister, Deputy Prime Minister, all ministers were involved in this process. Now, residents from Pangawe and Ngongolo villages in Mkambarani Ward, Morogoro District, have urged the government to take stern action against people found starting fires at Mount Uluguru, a situation they claim is causing environmental destruction, including of water sources. Serikali minafikiri kwamba ifanye uchunguzi zaidi, kwa sababu unaweza ukawaka moto upande wa pili na ukaja nyuma ya mlima, lakini ikaonekana raia wanaoishi nyuma ya upande wa pili ndio wamechoma, lakini swala hilo huaga hatulifahamu kwamba anayechoma ni nani. Kwa nafikiri serikali ichukue hatua kufanya uchunguzi wa kina zaidi kugundua kwamba nani anayefanya tukio hili. Tuasili linaweza likatuasili kwa sababu inajulikana kwamba moto ni hatari. Kwa hiyo kiukweli wenyewe kwanza tunaumia kwa sababu moto ni kitu hatari na wenyewe tunajua, lakini sasa huwezi kujua kwamba nani amefanya tukio hili. Inatakiwa hapo kwanza nani wachomaji moto, yani wachunguzi wawili wakamatwe, yani watu wao kwanza waulizwe vizuri kuhusu uchomaji huo wa moto. Inawezekana yani udhibiti wa serikali yani iwe macho sana ya kuzuia hiyo moto, yani usiwashe moto. Kwa sababu mimi mwenyewe mwaka juzi, mwaka 2020 nakumbuka, na kamati yangu na migambo yangu tulienda kule kufanya fatiki kubwa tukiwa na afisa maliasili ule Waida. Tumekamata watu 21 wakidai wao kama wafanya nini, wafanya kazi vibarua. Wameendesha kesi na ujanja kule, kesi wamefanyaje, wameshinda, wanaendelea tena kuendelea kuwepo kule mpaka wanachoma mioto ina mambo mengine kuleta athari kubwa. Na wakati ukizingatia misitu ile, mlima ule ndio unatufanya sisi tuishi huku chini. Hivyo basi Operation Kabambe chini ya mkoa wa wilaya kwa agizo lake itafanyika. Atakayekamatwa na kusiwa kwa ndani
Kwangu mimi asije mtu kuhangaika kutafuta dhamana. Now, Minister of Transport Professor Makame Mbarawa has said use of air traffic lights infrastructure at Dodoma Airport worth more than 8 billion shillings is expected to officially start operating in October this year, a situation that will enable landing of planes 24 hours. Lakini ukimalizika mfumo, kazi inayofuata ni kufanya commissioning ya mfumo, yani kuangalia, ambao tutamuita TCA aje hapa afanye majaribio yake. Tutawaita pengine ya Tanzania watu wote wafanye majaribio yao kuhakikisha kwamba mfumo huu uko wa viwango vile vilivyokubaliwa na ICAO. Kwa hivyo mimi niwaombe tu wa Tanzania, mwezi unaokuja sasa, naamini ya Tanzania itaweza kuongeza ratiba zake za kuja hapa. Sasa hivi tuna ratiba karibu 4 kwa ndege zote, sio kwa siku. Ninaamini huko mbele utakuwa na ratiba 6 na tutafika hata ratiba 10 kwa siku, kwa sababu hapa ndio shughuli kubwa za serikali zinafanyika na ndio mambo yote yako hapa Dodoma. Tumehusisha mifumo ya taa za kutua na kuruka ndege, mifumo ya taa za pembeni, mifumo ya taa za kumuongozea rubani. Imehusisha pia wind cone ambazo zinasaidia kuonyesha direction ya upepo, lakini pia tumeweka mifumo mingine ya kuhakikisha umeme unakuwa reliable, unakuwa wa muda wote, kwamba hakutakuwa na ukatika. Now, Tanzania Fisheries Research Institute TAFIRI, in collaboration with the Oceanographic Institute of Research from South Africa, have come up with a map which represents the seafloor ecology and species habitat in the Western Indian Ocean zone that will also help ongoing processes of planning and conservation of ocean biodiversity. Masakepa Sangam of Capital Television has more. This was said in Dar es Salaam at the closing of a 4-year project called Wyobenth that aimed to identify the characteristic and vulnerability of ocean species on the seabed. We managed to identify and characterize the benthic community of Western Indian Ocean, and we come up with a map which is going to contribute in the marine spatial planning, which is very, very important aspect for our marine resources and the use of our Indian Ocean. Most of the knowledge of the ocean in the Western Indian Ocean is focused on corals and seabeds, and mangroves, and so we looked at an area that is not well looked at. So we've got now a comprehensive list of species that are caught by trawls from this region. So it's a complete list of species, we think, and that will be useful for people going forward where they're doing surveys. They'll be able to correctly identify animals that they catch in future. The project also has retrieved data on seabed, which will be used for planning and amending some policy on sea conservation. There's a lot of areas of the seafloor, seabed in the Western Indian Ocean about which very little is known. And we compiled a lot of data of various types, from trawls, from geologists, to try and understand what those habitats are and what lives in those habitats. The way forward, we are going to put down the recommendations from this, from what we have generated, so that we can help or contribute on the marine spatial planning procedures. Now, residents of Majengo Ward in Tunduru District, Ruvuma region, have commended completion of the bridge that was constructed after it was destroyed by heavy rains. They said that the bridge is an important link in the district and will facilitate transportation of crops and various goods. Wananchi hapa Majengo tunashukuru sababu ulikuwa na changamoto kubwa. Wanafunzi wa sekondari walikuwa wanahangaika kwa kupita, walimu walikuwa wanazunguka huko kote huko. Kwa hiyo tunashukuru viongozi wote walioshiriki ili daraja. Mungu awajalie na kazi iendelee. Manufaa wanayopata wananchi, kwanza huku kuna taasisi kubwa ya shule ya sekondari Tunduru Sekondari. Lakini pia huku kuna mradi mkubwa unajengwa wa substation ambao ni kipozeo umeme. Lakini pia kuna wananchi huku wanaishi mtaa wa Kigamboni. Kwa hiyo ilivyokuwa katika hii daraja ni kama walikata tamaa. Kwa hiyo sasa kuna inatija kubwa
sana kwa wananchi. Mnamo mwezi Machi ya mwaka 2023 raia tulipata maafa. Baada ya maafa kutokea, serikali kwa haraka sana ilitoa fedha kiasi cha milioni 629 kwa ajili ya kuondoa hii kero. Ndani ya miezi miwili tulikamilisha kazi ya ujenzi wa daraja lenye mita 22. Na sasa tupo hatua ya ukamilishaji tu wa mitaro ya pembeni kwenye barabara. The Minister of Information, Communication and Information Technology, Nape Nnauye, while opening a 2-day communication services meeting in Zanzibar, has said that the government is in the process of bringing down further prices for communication services in the country. To ensure the availability, affordability, high quality, safety with impact, broadband services are accessible to all citizens. Our actions align with the National ICT Policy of 2016, currently under review, as well as the implementation of the National Broadband Strategy and the National Cybersecurity Strategy. These measures are designed to expand broadband coverage nationwide with a focus on fostering trust and confidence. More than 500 people from the Maasai community have taken part in a march in various parts of Arusha city that aimed to sensitize other communities to safeguard their cultures and traditions, being measures aimed at developing cultural tourism in the country. Kwa sababu ukiangalia Maasai ni katika makabila Tanzania ambayo yamedumu kwenye tamaduni zao, lakini zaidi sana ukiongelea utalii East Africa hauwezi kuongelea utalii bila kuongelea Maasai. Kwa Maasai kama yeye mwenyewe ni brand tayari ambayo inabeba nchi, inabeba Afrika. So ndio maana tukasema tuiite event yetu Maasai Festival, lakini hatulengi sana kwenye tamaduni za Kimaasai. Tunaangalia pia na makabila mengine yote, lakini Maasai imesimama tu kama entry point. The government, in partnership with the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, have launched a project to be implemented nationwide that aims to empower food vendors in order to address the problem of malnutrition. Vioski hivi vitatumika katika miji ya nchi yetu. Na pili ilikuwa ni kutoa mafunzo kwa hawa wajasiriamali wa mambo ya chakula na lishe kutoka mikoa mbalimbali nchini. Wamepewa mafunzo ya kupika vyakula vya asili vya mikoa yao. Kwa hiyo hapa leo kuna vyakula vya aina mbalimbali. Mafunzo hayo yalizingatia kwamba kila mpikaji apike vyakula vya aina zote. Lengo ikiwa ni kusaidia nchi yetu kupambana na tatizo la utapia mlo, watu kudumaa na uzito uliopita kiasi. Tunashukuru kwa hili, tumelipokea hili jambo kwa ushirikiano sana kama sisi babalishe na mamalishe wa mama wajasiriamali. Tunashukuru sana kwa kukumbukwa kwa sababu na sisi tumejisikia tuna amani kwa kukumbukwa. Tumejiona na sisi ni wajasiriamali ambao tumejulikana yani kitaifa, kimataifa. Tunashukuru kwa hilo. What you have demonstrated is a solution to a big problem. The solution is here, right here, locally, with our own traditional food, not something far away. And that is the end of national news. Business news is next after the break. Welcome back, and in business news tonight. The Ministry of Livestock and Fisheries has called on livestock keepers to get their animals insured in order to avoid incurring losses caused by various challenges, including diseases. We are advocating the BBT, Building Better Tomorrow. BBT for livestock, BBT for fisheries. And therefore, if these youths and the women are encouraged now to venture into livestock production, and they are even using this local zebu of ours, and they are making very wonderful profit. What is required is you protect them from disasters, including
having insurance on these animals. And then you will realize the benefit of venturing into livestock production. It's a highly paying enterprise, and I wish every one of us here can venture into livestock production. Zanzibar Water and Energy Regulatory Authority, ZURA, has announced new fuel prices for the month of September that shows a slight reduction of petrol prices from 2,970 to 2,950 shillings a litre, but an increase in diesel and jet fuel prices. Kwa upande wa petroli, kwa mwezi Agosti bei ilikuwa ni shilingi 2970. Bei ya mwezi Septemba itakuwa ni shilingi 2950, imepungua kwa shilingi 20 sawa na asilimia 0.67. Bei ya dizeli kwa mwezi Agosti ilikuwa shilingi 2843. Bei ya dizeli kwa mwezi Septemba itakuwa shilingi 3012, imeongezeka kwa shilingi 169 sawa na asilimia 5.94. Kwa upande wa mafuta ya taa hakuna mabadiliko. Bei ya mwezi Agosti ilikuwa shilingi 2921, alkadhalika bei ya mwezi Septemba itakuwa shilingi 2921. And Tanzania Tourist Board TTB is implementing a program that aims to take tourists to various parks in southern regions of the country following a growing interest from tourists to visit the areas, a situation that has been contributed by the Royal Tour documentary. Vivutio vya kusini vimekuwa chini sana na watu walikuwa havipendi, lakini sasa hivi kusini tunashukuru kwa kweli, sasa hivi mwitikio ni mkubwa na watalii wanakwenda kusini kutembelea vivutio vya kusini. Ukianza na Songea, Njombe, Iringa, Mbeya, mpaka Sumbawanga, Morogoro. Kwa kweli vivutio vyote viko vizuri kabisa na vinapendwa sana na wananchi. Hata wananchi wa Tanzania wenyewe wanauliza, la, tulikuwa tumechelewa wapi jamani? Wanaanza kutembelea vivutio vile vya kusini. Kwa kweli bodi ya utalii sasa hivi tunahamasisha kusini na tunataka Watanzania kwa kweli twendeni tukatembelee vivutio vya kusini. Viko vizuri na vinapendeza kabisa kwa kila mtu. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news tonight, football fans have commended the national football team Taifa Stars after qualifying for African Cup of Nations AFCON next year in Ivory Coast after getting a goalless draw with Algeria last night in their final qualifying game, with a call for Tanzania Football Federation TFF and the technical bench to prepare the team sufficiently for the competition. The AFCON 2024. I would like to congratulate all players, technical bench, and also the government of the United Republic of Tanzania and the President, the Excellence, Dr. Samia Suluhu Hassan. Of course, she did a great job in supporting football. And yesterday, I was so excited. Actually, I watched the game. Every player, technical bench, and everyone, they were in need in fighting the game that we need to qualify on these tournaments. And actually, we thank God and everyone, to every student, every player participated fully in make sure that we finally qualifying the tournaments of the AFCON 2024. It's an achievement for Tanzania national team, Taifa Stars, because to qualify in the AFCON among the 24 nations is achievement, big achievements. This is a third to go there to play in the big tournaments in the national team level. So it's a achievement. But what I saw in the pitch there, on the pitch, is a good plan for Coach Amruch.
The Dr. Samia Open Boxing Championship that will involve professional boxers that is also being held to commemorate the fall of the nation, the late Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, at the Tanganyika Pickers grounds in Dar es Salaam. Among others, will also feature boxer Tula Mbabe. Na ndio maana baada ya kupata taarifa hii, ndugu yetu Mheshimiwa Diwani wa Kawe amekwenda kutokana na mtazamo wetu ambao tunao, tuje kumuunga mkono. Kwa hiyo sisi Kamisheni ya Ngumi za Kulipwa Tanzania tutampa ushirikiano wote unaohitajika kuhakikisha jambo hili linafanyika na dhamira yake njema aliyokuwa nayo Mheshimiwa Diwani inakamilika. Kwa hiyo naomba tu wadau, washabiki, taasisi za serikali, taasisi binafsi mjitokeze kwa wingi kuendelea kumsapoti aloanzisha jambo hili ili liendelee kufanya vyema, kwa sababu safari ya boxing ni ndefu. Sasa hivi timu yetu sisi itapita, kwa sababu ilianza zama kina Rashidi Matumla, kina Maneno Swadi, kina nani ikapita kina Francis Cheka. Sasa hivi tuko sisi na sisi tutapita. Kwa hiyo vipaji vinavyoenda sasa hivi kuonyeshwa ndio vitakuja tena kuipeperusha tena bendera ya Tanzania. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Monday Agenda, a current affairs program that focuses on social